process unfold, the time will soon come for all of us to make critical choices about the mandates and structures of the United Nations. In doing so, we must resist the temptation to elevate one pillar of the UN at the expense of others. The United Nations was founded on a holistic vision of delivering global peace and security, human rights, and development. These are the three inseparable, indispensable pillars that together sustain global stability and human dignity. I have no doubt in my mind that while the UN must remain the foremost guardian of global peace, it must also be a catalyst for prosperity and a champion of human dignity everywhere and anywhere. The Doha Summit must therefore renew our shared resolve to act decisively, both as individual nations and as a united global community, to eradicate poverty, create decent work, and advance social inclusion as the surest path towards a world that is truly resilient, inclusive, peaceful, and sustainable. I thank you for your attention. Tũgĩthiĩ na mbere tũthiĩ kũrĩa bũrũri tũrigaine wa Tanzania kũrĩa rĩrĩ ithurano irathiaga na mbere kũrĩa bũrũri-inĩ wa Tanzania. Mũingĩ wa bũrũri ũcio nĩ wonanirie kwanga kũiganĩra na gũtabania ithurano na ũtabania wa ithurano icio, na ũguo mareyumĩria na kũrũrũngana gũkũ makĩenda mũgambo wao ũiguĩke, no ĩndĩ mĩtambo ya internet ĩkĩhorio na mĩrũrũngano ĩno ĩratuĩka ya gũtharara kuona aingĩ nĩ marateire mĩoyo yao ona kuona mararũrũnganaga na thayũ. Mwandĩki Rose Duta arĩ na riboti ĩno. Kiumia kĩhĩtũku nĩrĩo ithurano cia Tanzania ciatabanirio, gũkũ mũingĩ ũkĩoneka kwaga kũiganĩra na ũtabania ũcio na kũrũrũngana makĩenda mĩario yao ĩiguĩke. Mĩrũrũngano ĩrĩa yambĩrĩirie ĩrĩ ya thayũ, kuona mũingĩ ũcio wakuĩte thimũ ciao moko-inĩ na tũnua twao wacokire kũgarũrũka na gũtuĩka wa ngũĩ na njũragano. Ona thengia wa Samia Suluhu kũiyũkia ũhotani na gĩcunjĩ kĩa 98 harĩ 100, mũingĩ wa bũrũri ũcio ndũnaiguithĩka, kuona no marathire na mbere na kũrũrũngana, gũkũ ikuũ cikĩambatĩra kuona gũtirĩ kũramenyeka namba ya andũ arĩa makuĩte, andũ makiuga nĩ magana na angĩ makiri. Thutha wa kwĩhĩtithio gwake, Samia Suluhu nĩ arahingũrire mĩtambo na andũ maroya mweke ũcio gũikia mbica iria marakoretwo makĩoya kũrĩa nenda-inĩ. Jamani. Mbica cia kĩeha, ruo, magigi na gũtigwo ũkĩũria ciũria. Mbica cironania arĩa mabataire kũgitĩra mũingĩ arĩ nĩo maramoraga, mĩĩrĩ ĩkĩoneka ĩiganĩrĩirwo, angĩ magurarĩte. Mĩrũrũngano ĩrĩa yambĩrĩirie ĩrĩ ya thayũ ĩgĩcenjia na gũkorwo ya ngũĩ na njũragano. Andũ aingĩ nĩ makomete ciĩko ici iria cironeka kũrĩa nenda-inĩ, makĩruta rĩtana rĩa ũthuthuria bũrũri-inĩ ũcio, na mũno kũrĩ mũtongoria wa bũrũri ũcio nĩwe Samia Suluhu, nĩ ũndũ wa kĩrĩa mareta nĩ ũragani ũtarĩ na kĩhoto na ũhũthĩri mũũru wa hinya. Mama ni rais wa nchi hii, sio kwa sababu mlipiga kura, na sisi tumo. Dola ni nini? Yeah, I think it's really inappropriate and unacceptable to ban the main opposition party from elections. How can you have an election without the main parties? I think imprisonment also of the opposition leaders was not necessary. I mean, the election commission said that President Samia, she got 98% of the votes. Right. And that 88% of the eligible voters, right, they turn out. So 88% turnout. So
you get 98% of 88%. That's over 90%, well over 90% of the votes of the people. So if she is so wonderfully supported by the people, why then the need to do this? Why don't you have just a fair election and allow everybody? Why are afraid? What are you afraid of? Bisha ici na video igethie na mbere na gutamba kuria nenda-ini, aingi ni maretia ihoto cia andu ao, kuona ati nginya mathibitari mamwe ma thirikari ni mararegaga gutangikira aria mararathukitio, andu makirorera andu ao magikua. With the video footages we see and that I even reached my phone here, and I can show you, you can see it yourself. And this is just a dot of what is on the ground, bodies on the roads, okay? Dead bodies on the roads, people cleaning those bodies. It is just a spot of the reality. Adoine Haji, TNTV, Jetagwo Rose Duta wa Wajiro. Tumeko bũrũri-inĩ wa Tanzania tũthiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ kũrĩa ministry ya gĩthomo nĩ ĩthingatĩte arutani a university gũkorwo magĩtĩkĩra gũcokereria wĩra-inĩ rĩrĩ makoretwo mambĩkĩte mũgomo ũrĩa makoretwo mambĩkĩte kwa ihinda rĩa ciumia mũgwanja. Na mbere ya kamĩtĩ ya mbunge ĩno ĩgiĩ gĩthomo, minister wa gĩthomo Julius Ogamba na mũrunawe wa kĩgĩna John Mbadi makĩanĩrĩra ikinya rĩa thirikari gũtangĩkĩra na makarekereria mateta ma arutani arĩa marenda kĩmanjĩka gĩa ciringi mbiri turuma mũgwanja ikereka-inĩ rĩa mbere rĩgĩtangĩkĩrwo mwaka ũyũ wa kĩgĩna wa 2025 2026 arĩ nĩ ciringi birioni 2.16 gũkũ gĩa kerĩ mwaka ũkĩte ya mũthia mwaka wa 2027 2028 rĩa ciringi birioni 2.8 oro mwaka wa kĩgĩna. Minister Mbadi akĩũria arutani gũkorwo magĩtĩkĩra gĩathĩ gĩkĩ akiuga ũkunderu wa bajeti nĩ ũhutĩtie maya na njĩra nene. There are members who have retired since 2017-2021. They are at home. They need their pension. The Ministry of Education is going to be constrained. We have 2.37 billion for 2021-2025. That is supposed to mature on 1st July. You never factored this CBA agreement in the budget. And I really found that very unfortunate. Why didn't you do that? CS National Treasury and CS Education. What the members are just saying is actually a plea on you give a higher payment, maybe 60-40 or 80, something like that. That one is something that we are putting to your desk. But what they have done, if they have actually it was three installments. Now they have come to 2. They have made a movement. The total, the figure is half of 7.76 billion, which is 3.85, I guess, billion. So we had offered to pay 2.16. Now the balance we have already committed that we will add to the 2.16 to make it 50% of the outstanding amount. The government has now acknowledged that we owe 7.76 billion to our university staff, and that we must pay. Once we resolve this matter, we do not want to go for another strike until 2030 or plus, because we want to resolve all these issues once and for all, put them down, and we deal with them, not trying to push them under the carpet. So we are determined. And that's why we are saying the best solution is accept 50% now, go back to class, the students continue, as we resolve any other, the 2025, 2029, once we agreed, we'll factor it in, and we move on like that. This is our plea. You know the parents have suffered, they are paid 2 months of rent, the students have not been taught, the students have wasted about 8 weeks, they have not been taught. Now the universities, you have a duty to make sure that as they return to work, you go back to teach. All the students that were supposed to cover in this first semester,
is covered duly, and I think that is your administrative duty. And lastly, that no worker shall be intimidated or victimized. That is something that we as a committee are really insisting on. The organs of the union, so that we can reconsider. However, the ministry should apologize to us for calling us confused and that we should go back to class. The next thing, IPCCF should reconsider how they manage university staff. A study should be conducted on motivational and job satisfaction needs of public university workers in Kenya. The way IPCCF manages university staff is perfunctory. If you can see the way lecturers came out to strike, those are people who could go up to January. But because of your chairmanship, because of the honorable members that have talked to us, I'm going to plead with our members so that we can reconsider. You don't push us. You don't call us names. The next thing I'm saying, the worst of the worst, Chair, is 80-20. They give us 80% and the 20% to remain. 80% will be 5 billion. So that 2 billion is taken to 2026, 2027. My irreducible minimum for the sake of you and the... Na riboti iyo igakiamba gutweka mweke tukorwo tugikiria ndugathi kuraya ndi turacokereria na riboti ingi ona makiria. Familia bora hujengwa kwa upendo na hunawiri zinapopata nguvu. Kila tonge la Jumbo Grade 1 lina nguvu na wema. Leo ni Jumbo, lazima tukae gangari. Kutoka jikoni hadi kazini, Jumbo huhakikisha una nguvu hata baada ya masaa marefu. Tonge moja tu, Jumbo kufufua, kucheza, kufanya kazi, kukua. Nguvu ndio kila kitu, na hiyo ndio siri ya Jumbo. Jumbo Grade 1, kila tonge lina nguvu. Nguvu kwa familia, nguvu ya kazi, nguvu ya ndoto. Man Limited nĩ makurehire brotire handũ prime na cia thogora wa muhuko waku mena ngũrani gũkũ bũrũri-inĩ kũrĩa wĩriragĩria kũgũra. Matu thĩinĩ wa Zawadi Gardens, broti no ciringi 199. Kangundo Road Kantafu, broti marakwenderia na ciringi 375 peke yake. Na Juja Farm hakuhĩ na Athi Shopping Center, broti no ciringi 799. Title deeds iri ready na site visit ni free. Ũhoro makĩria macerere Ruiru Town, Greek Towers, second floor, S2 ginyagia F12, kana uhure thimo namba 0746 888 111. Pata ploti, pata title na Brickman Limited. Jaza mfuko na chapa kila nusu saa. Cheza tatua 3 na 10 bob 2 na ushinde jaza bonus ya 10,000 Kenya shillings kila siku. Istoshe, ukicheza na 70 bob au zaidi, utakamua guaranteed bonus ya shilingi 5,000 dakika 30 zijazo. Si hayo tu, jaza keja na home makeover. Jaza parking yako na a brand new tuk-tuk au pikipiki. Hapa ni kujaza na tatua. Nenda kwa pesa, chagua paybill number 150 chagua namba zako 3 za bahati kati ya 0 na 9 ukifuatanisha na neno hota. Cheza na kati ya shilingi 10 hadi shilingi 1,000 na ujaze mfuko na chapa kila nusu saa. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB.
ngwatanĩro ya tungatĩri othe a ũthaya ĩroria mũciari wĩna mwana wa kahĩĩ ũkinyĩtie ihinda rĩa kũgimara gwĩtĩkĩra kũnyitanĩra nao mĩhang'o-inĩ ya kũgimaria na kũheo motaro makinyanĩru kuona marĩ na ũmenyo makĩria makoretwo mũtabania irua rĩrĩ kwa ihinda rĩa makĩria ma mĩaka 10 maya mothe makahanĩka kuma tarĩki 11 nginyagia tarĩki 41 mweri wa Novemba mwaka ũyũ tũrĩ harĩa St. Teresa Kanyange Academy Ũthaya. Mathomo matiganĩte ma bata mũtũrĩre-inĩ nĩ magathomithio imwana ũguo andĩkithia kĩmwana gĩaku mĩeke ĩtanathira wĩandĩkithia ũrathiĩ na mbere matũra matiganĩte ta LC Fashions Kagisha, Kevo Phone Care Ndũnyũ, Sam Connections harĩa Karuthie, Amazing Grace Salon hakuhĩ na thoko ya Ũthaya, Alpha Agravate harĩa Kairuthie, Gospel Tabernacle Church harĩa Gatuge, St. Teresa Academy na Stall That One thoko-inĩ ya Kĩrĩa-inĩ. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria ũrathimwo namba 0727006530 kana 0725894348. Thimo 22 onia mwana waku mũtũrĩre ũrĩa mwega na ndarĩ hingo akariganĩrwo nĩguo matukũ-inĩ make mothe. Irua rĩrĩ na motaro rĩrũmĩrĩirwo nĩ Ũthaya Pastors Fellowship. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na kwĩrorera GTN TV. Tũgĩthiĩ na mbere thutha wa mĩaka 8 ya gũtũra metereire makirwo ndaraca na tabarĩra ĩno kwaga gũkinyanĩrio, aikari a matũra ma Njoga na Karia-inĩ nĩ marĩkĩtie kwĩyakĩra ndaraca ya mbaũ ĩrĩa mehũthagĩra mĩhang'o-inĩ ya ũkui. Kũringana na aikari aya makoretwo magĩtangĩka makiumĩria magetha mao makahũa na ndũma kuona no mathire thabarĩ ndaya nĩguo kũnina mĩtangĩko ĩno, magakorwo makĩhũthĩra mbeca ciao kũgũra mĩtĩ na kwĩyakĩra ndaraca ĩrĩa marĩhũthagĩra. Njũgũna wa Kamuce arĩ na riboti ĩno. Gwa kahinda ka mĩaka 8 aikari a matũra ma Njoga na Karia-inĩ gĩcigo-inĩ kĩa mbunge kĩa Ndia kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga matũraga metereire gwakĩrwo ndaraca ya gũtuĩkania rũĩ rwa Mũthambi. Rĩu makiuga ciaigana nĩ ciaigana na kwĩyakĩra ndaraca ĩrĩa kũmateithĩrĩria kumĩria magetha mao. Tũkoretwo na wetereri wa kahinda kanene nĩgetha tũthondekerwo barabara ĩno, kuona aciari aitũ nĩ mang'ang'anire magĩkinya barabara ĩno harĩa makinyirie, na rĩu tũtũrĩte twĩrĩirwo atĩ barabara ĩno nĩ gwĩka atĩa, nĩ gũtoboka kana nĩ kumĩra na mwena ũrĩa ũngĩ. Kũringana na aikari aya makoretwo makĩhothania mbeca ciao makagũra mĩtĩ, mbaũ, mĩcumarĩ hamwe na makũnia na thutha kũnyitanĩra kanini na kanene gũtigĩrĩra ndaraca ĩno nĩ yarĩkĩrĩra. Tũracanganire o mũciĩ harĩ mbeca iria marerĩtwo marute, na tũhana ta aikari a Njoga kũhĩtũkĩra ngwatanĩro ĩrĩa tũkoragwo nayo nĩ tũrahotire kũruta mbia citũ, tũregũrĩra mĩtĩ, tũregũrĩra mĩcumarĩ na tũka twarĩkia ndaraca itũ. Gũtirĩ mũtongoria ũrĩkũ kana ũrĩkũ atũteithĩtie na mbia, nĩ ithuĩ aikari ma Njoga tũcangĩte mbia wa kanini wa kanene, turarĩkia kũgũra mĩtĩ, tũratũra mbaũ na ũmũthĩ nĩ twarĩkĩrĩria. Aikari aya makoretwo makĩrĩrĩra atongoria ao kũmaiguĩra tha na nginya magatabania mĩrũrũngano, ĩndĩ gũtirĩ mũndũ ũkoretwo akĩmathikĩrĩria. Tũkoretwo na wetereri wa kahinda kanene nĩgetha tũthondekerwo barabara ĩno, kuona aciari aitũ nĩ mang'ang'anire magĩkinya barabara ĩno harĩa makinyirie, na rĩu tũtũrĩte twĩrĩirwo atĩ barabara ĩno nĩ gwĩka atĩa, nĩ gũtoboka kana nĩ kumĩra na mwena ũrĩa ũngĩ. No ũndũ ũrĩa kũrĩ nĩ atĩ MCA witũ mũbunge witũ nĩ matwehereire, koguo tũronire nĩ wega ithuĩ twĩthondekere barabara. Mũgũnda ũrĩa barabara ĩno wegereire wagũrirwo nĩ thirikari ya kaunti ya Kĩrĩnyaga, nayo thirikari nene ĩgĩtigĩrwo wĩra wa gwaka ndaraca, ĩndĩ ũndũ ũyũ ndũrĩ wakinyanĩra. Nĩ kwarobĩtwo na county government nĩ yahotire kũgũra bara na tũtikoretwo na ndaraca kuma bara yagũrirwo, na tũtũire twĩrĩtwo nĩ tũgwakĩrwo ndaraca, no rĩu tũrona mũiria ndaraca ĩgĩakĩtwo ihinda rĩu rĩngĩ gagĩkinya rĩ,
na kuria tukigeragira ni kwene ndureke tukithondekere ndaraca itu tuhote gutwara kahua. Riu aikari aya ni marikitie kwiyakira ndaraca ya mbao niguo makahotaga kumiria magetha mao ma kahua na nduma hamwe na kunyihia thabari ndaya. No riu ni tuonete atiriri gutiri undu munene gutiri undu njogu hari andu a njoga. Riu ni turuga ni tukunyitana ringi ndaraca no tutimarekiu ino tugwaka riu ithiga tutigweterera thirikari ringi tondu thirikari ni turonire ni ratucerera ni turaneka thirikari ni turonire ni racerera muno ithu ni ithu tukunyitana twiyakire ndaraca ithiga riu tutikuiganira nino twaka ya mbao ni tukuiganira na ithiga ona twaka ithiga riu hau ni tugukinya muico. Ni marenda atongoria ao matongoretio ni mubunge wa George Kariuki uria noe muikariri gitu wa kamiti ya bunge ya mabarabara gwethana na kihonia gia gutura gia thina uyu wa ndaraca. Tugithina mbere arutwo no monanitie wagagu wao hari kothi iria marathomera kuona mahinda turi no hinya mundu gukorwo akiona wira no arutani ni mamomereirie na kumerira kumafundithia kothi na kumahe ugi ungituma mone mawira na ihenya. Oho ni moritio gwika kothi iria mangimenya ni igukorwo ikimateithiriria kuyukia mieke ya mawira to tukwandikwo ario nginyagia kwiyandika o ene maya makinyenereirio muthiini wa korora kothi iria cikoragwo ikifundithanio mathukuru-ini na makiria thukuru-ini wa university wa ZTEC. Kurigana na oya gukoretwo na unyihu wa mawira bururi-ini riu arutwo ni monanitie wagagu na guoya wa kwaga mawira ona thengia wao gukorwo magithomera kothi iria hario metikitie ni cingiagirithia miturire yao. You must make yourself competitive enough. Okay? So you have all power of time for Matongoretio ni umwe wa aria mari arutwo a ZTEC University hindi ya ikereka ria kurora na kinyi kothi iria cirarutanirwo thukuru-ini uyu. Bonaventure Peter mena Purity Mutheu ni makaite ni wagi wa mawira na kuria thirikari na kambuni cia andu kiumbe gukorwo magitura mieke ya mawira niguo kugiririria mbeu njithi gutangika riri mundu atiriha mathomo make. An alumni of ZTEC University. I graduated in 2023, but outside here jobs have really been a challenge to get. You might attend so many interviews, but it doesn't work. It takes a lot of time. You do so many interviews outside there, and you find that everything is not working. The employment rate is currently too low. The course that I did is marketable, but you find that it is competitive. The market currently is competitive for employer. Na kedin wa mathomo ma urutani university-ini ino niwe Professor Owen Goge akiuga ni wega mathukuru kunyitanira na makambuni niguo to guthoma tu no oginyagia kumenya kiria mundu abatie gwika riria andikwo. Oho ni augite thukuru uyu ni wambitie kothi cingiteithia mundu kuona wira wa naihenya ta kothi ta cia guthomera watho unathi o hamwe na urutani wa sciences. We are preparing these students so that they can be able to take up careers in the future. These careers are not necessarily being employed. They could be startup jobs for them, self-employment. Some of them will go on with a further education. We've been developing courses every year. This particular year we have launched a Bachelor of Education Science, we have launched the Bachelor of Science in Nursing, and we have also launched the Bachelor of Laws. Amwe aria makunyitete itemi thiini wa gutara arutwo aya makioria arutwo aya gukura na kiria mundu we endete gwika niguo kuhota gucagura kothi iria magwika na riria yakinya ni kuruta wira marute mena kio to uguo tu amu ni moritio kuruta wira wigimainie na kiria mundu athomeire kana arathomera niguo kuhota kuruta wira mubashiriru riria yakinya ni kwandikwo. Employers are looking for those students who have something extra to offer apart from the degree that they came out with. So my advice is that they did a look around and do extra work, and today we've given them a lot of tips in terms of how to volunteer even as they study,
so that they can continue gaining experiences. We've talked about networking and relationship that they need to build when they're in college and also when they're out of the university. And of course, we've also taken them through the power of time because time waits for no man. Gerifotera shesheni ya GTN TV de university ne ya Zitek ni jetagwa modoni wa wagadu. Tuthie kuria iharo-ini kuria David Munyua niwe Mukenya wa mbere uria ukarugamirira gitau kia Africa thini wa mashindano ma darts maria magathakirwo mwena wa Alexander Place Gerera akiaria thutha wa gwikinya wabici-ini cia CDF mwena wa Uthaya kaunti-ini ya Nyeri. Munyua augite gaka ni kanya kega ga kuonania muingi na ciari ati darts ni muthako orota uria ugi kuona andu aingi makuruhanagia muthako uyu na unyui wa njohi. Hamwe na uguo Munyua akiuria thirikari kumura njeki athaki a darts ta uria ikoretwo igika na mithako iria ingi kuna athaki a darts nio merugamagirira kuria guothe marathie gucindana. Mashindano maya ma kwihariria kwa Munyua mage bururi mararuguri kana makorirwo makirugurio ni mubunge wa Uthaya niwe wa Mbugu wa Wainaina. I started playing that 2022. I used to be a good player in the pool table. Then I shifted into that. I found it a very good indoor game. I didn't need a big space, just a small space to play that. That's when I started 2022, and it's a good game. Can be played by anybody. I can go play with my kids. I can play with elderly people. Anybody can participate in that. That's why I liked it. That is all about pub game. Now it's not a pub game. It's a sport like any other. It's a sport like football, badminton, cricket, and people can make a living out of it. That's kuna changamoto sababu mchezo hata tuseme hata bila kusema serikali hata wazazi pia ni kama hawajachukua hii mchezo kama mchezo zingine. Mchezaji mzuri wa mishale dunia nzima atatoka hapa Kenya. Kuna huyu rafiki yangu anaitwa David Munyua. Ameweza kuebuka mshindi kwenda kuwakilisha Afrika nzima. Tumetuma mchezaji kutoka hapa Kenya. These people in television. So it's a big stuff. And I appreciate the fact that I'm the one who is going to present Africa. Na tukimwendithiria uhotani wa kinyaniria ni guthie kurugamirira bururi wa Kenya kinyagia Africa. Hideo agagikorwo agithie ngucanio icio na riboti iyo ni iragitwikirira gaturumo gikunji-ini kia GT kia Mutamburuko Thaa Imwe magiro na cihanda thaa ithatu thina mbere na kurora GTN TV na ni ngatho ni kuhe kamwike kumenyithie maria magitinda makihanika nginyagia mathamo magi thina mbere na kurora GTN TV. Ritwa riakwa ni Snyder Shegel.